Ok, donc aujourd'hui, on va apprendre l'interrogation. L'interrogation. Interrogation. We've done a little portion of interrogation in the previous classes where we learned how to, ask questions using qu'est-ce que c'est and qui est. But in this class, we are going to go in detail and we are going to find out how we can create questions, how we can frame a question. Okay? L'interrogation. L'interrogation. Can you please repeat? Répétez s'il vous plaît. L'interrogation. 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 Krishna? L'interrogation. Okay. Très bien. Now, before we start with the topic, I would like to just highlight a very important thing, that is, according to me, I divide the questions in two parts. The first category of the questions can be the questions where the possible answers are yes or no. For example, tu parles français? Tu parles français? So the possible answers are oui, Oui. je parle français, no, je ne parle pas français. Okay, these are the two possible answers. Agree? Yes. Yeah. Yes. So this is one type of question. The other type of questions are the questions where my answers can be several. For example, quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Now, which all languages do you speak? Now, here the possible answers can be quite many. You can say Hindi, je parle Hindi, je parle anglais, français, japonais, chinois, etc., etc. Okay, so possible answers are more than two. Am I making sense to you? Yes. Yes. Yeah. So I basically divide the questions in two parts. The first part, the first category can be the questions where the possible answers are oui or no. Whereas the second category belong to the questions where the answers are more than two, the open-ended questions where the possible answers can be several. Let me give you one more example. Par exemple, vous vous appelez Dipesh? Vous vous appelez Dipesh? Oui. Oui, je m'appelle Dipesh. Depend. Et vous, Krishna, si je vous demande, vous vous appelez Dipesh? Vous vous appelez Dipesh? Okay. No. So, no. So the possible answers are yes or no. Or But no. when I say, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? In that case, somebody will say, je m'appelle Dipesh. Somebody will say, je m'appelle Krishna. Somebody will say, je m'appelle, Karan, etc., etc. There are so many options of names, right? So first, we are going to work on the first category of the questions. We are going to learn how to make those basic questions. We are going to know how to make those questions and what are the different ways we can create those questions. All right, shall we start? Oui. Okay. Yeah. Now, if you see, I have written here three important things. Slide number 2. Il y a trois formes d'interrogation. There are three forms of interrogation. That means the question can be asked in three forms. Let me just increase the font size here. So it says, okay. Okay. Donc, il y a trois formes d'interrogation. There are three ways to create a question. Three different ways to create a question. Par exemple, si votre réponse c'est, if your answer is oui,
Je vais au cinéma. Oui, je vais au cinéma. Oui, je vais au cinéma. This is your answer. My first question can be in the form of intonation. Now, what is intonation? Intonation is a simple statement with a question mark. But why do we call it intonation? Because it has the voice modulation. Like you need to do the intonation in the question when you ask. For example, vous allez au cinéma is a normal sentence. Vous allez au cinéma. Vous allez au cinéma. Do you understand the difference? Yes. Okay. Yeah. The difference between the normal sentence and the question is actually the intonation, that is the voice modulation that you do towards the end of the question. For example, if it's a question, I would say, vous allez au cinéma? I'm not going to say that, there is a question mark. You will understand if it is a question or it is an answer with the way I speak. Speak. Yes. So if I'm going to say, vous allez au cinéma? Vous allez au cinéma? It's a question. If I say, vous allez au cinéma? C'est une phrase. OK? Par exemple, un autre exemple. Si vous avez, par exemple, ça va? Oui. C'est une question, c'est une réponse. Ça va? Question. Une question. Ça va? Ça C'est va? réponse. C'est une réponse. So this C'est is réponse. how we find out whether it is a question or it is an answer with the help of the voice modulation, and that thing is known as intonation. So what is intonation? We simply write a question. We simply write a question, put a question mark on it, and put a question mark in front of it. Mostly we use intonation in oral when we speak French. Okay, when we speak French, we use intonation, and there has to be le point d'interrogation. Le point d'interrogation, the interrogation, the question mark. So this is important. So the first form of framing a question is intonation, where you're simply framing a question and putting a question mark and reading it like a question. Am I clear to you? Yes. Yeah. Okay. Deuxième forme, c'est la forme est-ce que. This is the est que form. Okay. Now, est que form is basically used in front of the sentence. That means, vous allez au cinéma. Before that, you're going to put, est-ce que vous allez au cinéma? The literal translation is it that? Is it that you're going to the cinema? Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous mangez du pain? Est-ce que vous parlez français? Comme ça. So whatever question is, whatever the intonation form is, you're going to put est-ce que right before the statement. Est-ce que. Est-ce que. Okay? Est-ce que. And if your subject starts with a vowel, okay, if your subject starts with a vowel, then instead of est-ce que, you're going to put SQU apostrophe. You're going to merge it. Par exemple. Par exemple. Par exemple, est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle français? Does he speak French? Est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle français? Does he speak French? Am I clear here? Now here, Yes. since il starts with a vowel, vous allez utiliser est-ce qu'il.
You're not going to put est-ce que, you're going to put est-ce qu'il. Am I clear to you? Yes. Oui. OK. Donc, vous avez fait la première forme, intonation. Deuxième forme, est-ce que forme. Et maintenant, vous allez faire le troisième forme. Et ça, c'est l'inversion. Inversion. Inversion. You're changing the positions of the verb and the noun and the subject. This we do in English also. For example, he is a good boy. Is he a good boy? He goes to the market. Does he go to the market? So you are changing the verbs and the position of the verb and the subject. Similarly, if in intonation we have vous allez au cinéma, so the placement of the verb and subject is going to interchange. It will be allez-vous au cinéma? Parlez-vous français? Regardez-vous la télévision? Etc. etc. Am I clear with these three forms? Vous êtes Yes. clair? Oui. Donc, Oui. je répète. Il y a trois formes, il y a trois façons de poser une question. There are three ways of asking a question. Intonation, où vous allez mettre une phrase simple. Vous allez mettre point d'interrogation. Et généralement, vous utilisez cette façon, vous utilisez cette forme quand vous parlez en français. OK? Deuxième, c'est la forme est-ce que. C'est très simple. Vous allez juste mettre est-ce que devant la phrase et vous allez mettre point d'interrogation. Et vous pouvez utiliser cette forme en écriture ou quand vous parlez. OK? Ensuite, la troisième forme, c'est inversion, où vous allez changer les places du verbe et du sujet. Et bien sûr, vous allez mettre le point d'interrogation. Et généralement, on utilise la forme inversion quand vous écrivez le français. Am I clear with this? Am I clear Yeah. with these rules? Yes. Anybody's Yeah. having any question so far? No. C'est bon? On continue? Oui. OK, Oui. très bien. On va pratiquer. OK? We are going to practice now. Par exemple, ici, j'ai écrit une réponse. I've written here a sentence. Oui, il prend de la salade. Yes, he's taking some salad. The first form I've written here. The first form. Il prend de la salade. Il prend de la salade. Okay? Il prend de la salade. Second form I've written here. Est-ce qu'il prend de la salade? Est-ce qu'il prend de la salade? Est-ce qu'il prend de la salade? Donc, il, vous avez il. I'm going to merge Q-U apostrophe and I-N. And the third is, troisième forme, c'est prend-il de la salade? Prend-il de la salade? Prend-il de la salade? Prend-il de la salade? Anybody's having any doubt in this? No. C'est clair? No. Oui. OK. Alors, je vais demander à Dipesh. Oui. Quatrième page. Oui, il parle français. Vous allez me donner les trois formes. You're going to give me Trois all the formes? three forms. OK. C'est premium. Il parle français. Il parle français. Très bien. OK.
que je vais Okay. écrire. La Okay. première, vous avez C'est dit good. il parle français. Parle Il français. parle français, très bien, ok. Deuxième forme, c'est quoi? Okay. Est-ce que tu parles français? Est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle Est-ce qu'il parle français? français? Est-ce qu'il parle français? Et la troisième forme? Parle-il français? Ok. Comme vous avez dit, parle-il français. Français. Donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. I forgot to tell you something very important. If you come back on slide number 3, in inversion, slide number 2, in inversion, you need to put the hyphen. When you change Yes. the places of the verb and the subject, the hyphen is very, very important. You cannot Okay. leave your inversion question without hyphen, right? Okay. Am I Yeah. clear here? Yeah. Coming back to slide number 4. Slide number 4, whenever, please pay attention. Faites attention, s'il vous plaît. Whenever you have a subject that starts with a vowel, for example, il ou elle, and you have any verb that ends with e or any other vowel, okay? Comme ici, vous avez parle-il. There is a pause. Parle-il. Yes. There is a problem with the Yeah. pronunciation. So just to Yeah. make your pronunciation, fluent, you're going to Yeah. add T. Parle-t-il. Okay. Parle-t-il. Extremely important thing. Parle-t-il. Okay. What did I explain? I explained that if you are doing an inversion, if you're doing inversion in the question, and if your subject and if your verb are clashing with the vowel, two vowels coming together, in that case, Okay. you're going to merge, you're going to bring this T in between. Okay. You will bring this T in between just to have the fluency in the question. When you speak, Yeah. par exemple, parle-t-il français? Parle-t-il français? It also goes with the form L as well. Par exemple, parle-t-elle français? Parle-t-elle français? मैम ये हमें सिर्फ स्पीकिंग में करना है या फिर राइटिंग में भी टी Writing, speaking, both ways. ओके Okay. Okay? Yeah. Am I clear? Yes. यस All right. So let's move ahead to the next question. Et c'est à vous. Krishna. Oui, Paul attend le bus. Oui, Paul attend le bus. ओके Paul attend le bus. OK? Donc, Paul attend le bus. Paul attend le bus. Paul attend le bus. OK? Okay. Est-ce que okay. What is the est que form? Allez-y, you just have to put est que. Okay. Est-ce que Paul attend le bus? Bus. Est-ce que Bus. Paul Attend attend le bus? Est-ce que Paul attend le bus? Est-ce que Paul attend le Attend bus? le bus. Okay. Attend pour le bus? Comment? Attend pour le bus? Okay. Paul. Another important thing. You cannot Okay. do inversions with the proper noun. Or for that matter, Okay. common noun also. You cannot Yeah. do the inversions with the nouns basically. Okay. Inversions are not possible with the nouns. Inversions are only possible with the
subject pronoun. Je, Subject. tu, Okay. il, elle, nous, vous, il, elle, on. Only with these subject pronouns, the inversion is possible. The inversion is not possible with the noun of any form. Okay. Now here we have a name. So what are we going to do? We will write Paul, comma, Paul, comma, and then Auto. you will replace Paul with which subject? Je, tu, il, elle, Il. nous, vous, il. Très bien, c'est Il. masculin, singulier. Donc, vous allez remplacer Attend-il le bus? attend-il le Til. bus? Très bien. Attend-il le Til. bus? Attend-il le bus? T. So what did I say here? I said that the inversion is not possible with the nouns. You need to find out the suitable subject pronoun and then change the places of the मैम टी बी ऐड करना है ना आतो में. no. Parce que il n'y a pas de voyelle. C'est un consonant. It's a consonant. Okay, there is no vowel here. Attend, attend-il. You're getting a perfect sound here. But they will link. Okay. Il y aura la liaison. There will be a linking. Okay? Attend-il Okay. le bus? Am I clear here? Yeah. Yes. Shall we move ahead? Yeah. Yes. Ok. Regardez. Ensuite, vous avez oui, je lis un roman. Oui, je lis un roman. Oui, dépêche. Allez-y. Je lis un roman. Non, non, vous allez poser une question. Je, Okay. Je lis un roman. non, 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 non. La réponse, c'est oui, je lis un roman. La question, c'est Oui. Je lis un roman. So, do you. It will be yeah. you. Okay. Okay, Vous if lis un answer roman. is je. Yes, yes. Okay, Okay. yes. Yeah, tell me. Okay, yeah. Vous lisez un roman. Ok, vous lisez un roman. Lisez un Vous roman. lisez un roman. You can also use tu lis un roman. Ok, ça va. Yeah. What about the est-ce form? Est-ce que vous lisez un roman? Est-ce que vous lisez Vous lisez un roman. un roman? Ok, est-ce que vous lisez un roman? Ok, très bien. Ensuite, Ok, lisez-vous un roman? lisez-vous un roman? Non. Lisez-vous un roman? Un roman. Yes. Lisez-vous un roman? Est-ce que c'est clair? Oui. C'était très simple. OK. Ensuite, Krishna, c'est à vous. Oui, il regarde la télé. Oui, il regarde la télé. Il regarde la télé. Il regarde la télé. Il regarde la télé. Qu'est-ce qui regarde la Est-ce que télé? c'est qu'est-ce que ou est-ce Sorry, que? est-ce que, ok. Est-ce que qui regarde la télé? Est-ce qu'il regarde la télé? Ok. Est-ce qu'il regarde la télé? Ok. Ensuite, inversion. Regarde-t-il la télé? Regarde. Répétez. Regarde-t-il. Très bien. Super. Regarde-t-il la télé? Très bien, Krishna. Super. Excellente. Regarde-t-il la télé? Très bien. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Oui. Oui, c'est bon. Ok, excellent. Ok, ensuite, non, je ne mange pas de poisson. I have something to add here. Even if your question is no,
I mean, even if your answer is no, you can frame a positive question. For example, it's Okay. like I'm asking you, do you speak French? No, I do Okay. not speak No. French. However, my question was positive. Yes. Okay, Yes. so let's stick to the Okay. positive question. Negative we will do in a while. Allez-y. Ok. Ok. Vous mangez du poisson? Vous mangez Mangez du du poisson. poisson. Okay, vous mangez du poisson. Since it's a negative response in the Yes. question, you are making a positive sentence, so the will become du. Okay, Yes. Yeah. donc tu manges Tu manges du poisson. I think Krishna has poisson. not done the partitive articles. I will do it with you later. Okay, tu Okay. manges du poisson. Tu manges du poisson. Tu manges du poisson? Poisson means Fish. fish. Do Okay. you eat fish? Tu manges du poisson? Comme ça. Okay. Ok. Est-ce que forme du pêche? Est-ce que tu manges du poisson? Est-ce que tu Tu manges manges du poisson? du poisson. Est-ce que tu manges du poisson? Est-ce que tu manges du poisson? Okay. Ok. Inversion. Manges-tu du poisson? Ok. Manges-tu Manges-tu du du poisson? poisson? Yes. Ça va? Oui. Any doubt, guys? No. No. Is this topic clear to you? Yeah. Yes. Yes. Okay, so I think before we move ahead, I think we should rejoin once again the class. Okay. Okay. Okay.